Okay, so first example, chain rule. So, tandaan nyo lang step, yung exponent, ililipat sa unahan. Edi, ang sagot dito is 3, ilipat sa unahan. And then, itong parenthesis, kokopyahin mo as is. So, 5x plus 5, walang mababago. And then, yung exponent na negative na 3, babawasan mo na isa. So, 3 minus 1 is 2. So, dito mo yung lalagay. And then, last step, i-multiply sa derivative nito. So, derive nyo yung 5x plus 5. Anong derivative ng 5x plus 5? E di 5. So, dito mo lalagay. Then, tapos na yung calculus part. All that's left is algebra. So, sasolve nyo na lang to using algebra. So, 3. And then, i-square mo to. Yung 5x plus 5. So, as a shortcut, square the first term. Twice the product of the first and the second term. So, 5x times 5 is 25 times 2 is 50x. And then, square the last term. So, 5 squared is 25. And then, ita times dito sa 5 na to. Okay? So, ang final answer is yung kung ano yung sagot dito. So, para mabilis, ita times na natin lahat sabay-sabay. So, 5 times 3 is 15 times 25, 375. So, 375 x squared. Gets? Then, 15 times 50 is 750. So, plus 750x. And then, last, 375. So, ito na yung sagot. Chain rule. 5x plus 5 cube ay 375x squared plus 750x plus 375. So, next example. 7x minus 3 squared. So, same process. Yung exponent, lalagay sa unahan. So, 2. Yung ito, yung parenthesis, kokopyahin as is. Yung exponent, babawasan ng isa. 2 minus 1 is 1. So, hindi na natin susulat. And then, last, ito times sa derivative na nasa loob. So, 7. And then, algebra. 2 times 7x and then 2 times negative 3. 2 times 7x is 14x minus 6. Okay? Times 7. So, times ulit. 7 times 14 is 98. X minus 6 times 7 is 42. So, ayan. Example number 2, tapos na. Next. Is square root of 9x plus 7. So, bago i-solve, convert muna natin sa fraction ng exponent. So, 9x plus 7 ay equivalent sa 9x plus 7 raised to 1/2. Okay. Then, saka natin gagawin yung chain rule. So, 1/2 lilipat sa unahan, edi 1/2. And then, kopyahin yung parenthesis as is. And then, yung 1/2 bawasan ng 1. 1/2 minus 1 is negative 1/2. And then, all that's left is multiplying to the derivative nito. 9x plus 7. So, anong derivative ng 9x plus 7? Edi 9. Okay? So, all that's left is algebra. So, since ito ay negative exponent, iilalim yan. So, magiging 1 over 2 9x plus 7 raised to 1/2. Okay? Times 9. Gets? So, si 9 times kay 1, syempre. So, magiging 9 over 2. And then, as a final answer, para diretso na, ibabalik ko to sa radical. Since radical yung given natin. So, 9x plus 7 raised to 1/2, babalik sa radical, magiging square root of 9x plus 7. Ayan na. Oops. So, kung nabibilisan kayo, ibig sabihin, hindi nyo pinanood yung isa kong video kung paano gamitin yung chain rule. So, panoorin nyo muna yun. Kasi kung naintindihan nyo yun, kung pinanood nyo yun, tas na-gets nyo, maintindihan nyo bakit mabilis to. Kasi, madali lang. Basta sinusunod nyo lang yung step. So, next example. Okay. So, ito. 2 over 2x plus 3. So, actually, chain rule yan. Tsaka, quotient rule. Dalawang rule
sa isang given. So, di ba, sinabi ko nga, pwedeng magkaroon ng dalawang rule sa isang given. So, ito yung magiging high, ito yung magiging low. So, again, tandaan nyo ba yung chain rule? Yung quotient rule. Low, D high, minus high, D low, over low squared. Chain rule, quotient rule to. So, since ang given natin is fraction, or dinidivide, quotient rule ang gagamitin. So, game. Low, D high, ang derivative ng 2, 0. Minus high, D low. Ayan. Ibig sabihin, sa D low part, ang low natin ay square root of 2x plus 3. Doon tayo magja-chain rule. Gets nyo? So, quotient rule siya na may chain rule sa loob. So, para makuha natin itong D low, ang low kasi natin ay square root of 2x plus 3. Para ma-derive siya, gagamit tayo ng chain rule. So, para mahanap natin kung ano yung lalagay dito, mag-chain rule tayo dito. Okay? So, ang given natin is 2x plus 3. Square root. So, para ma-chain rule, convert muna natin sa fraction yung exponent. So, square root of 2x plus 3 is equal to 2x plus 3 raised to 1/2. And then, we can do the chain rule. So, yung 1/2 punta sa unahan, gets, yung parenthesis, kopyahin as is. Okay, yung 1/2, bawasan ng 1, so magiging negative 1/2. And then all that's left is multiply nyo lahat sa derivative nitong nasa loob. 2x plus 3 ang derivative ng 2. So ito na, algebra na. Ngayon dahil nga negative tong exponent na to, iilalim ka to. Okay? So 1 magiging 1 over 2. 2x plus 3 raised to 1/2. Positive na. Gets times 2. Okay? Ngayon tingnan nyo. Pag itong 2 times ko sa 1, edi magiging 2. Kasi may 2 dito sa baba. So it means cancel. Gets? So cancel to. So ang pinakang final answer is 1 over 2x plus 3 raised to 1/2. Or, convert natin sa radical, magiging 1 over square root of 2x plus 3. So, yun na yung sagot. Ang derivative ng square root of 2x plus 3 is 1 over square root of 2x plus 3. So, tapos na tayo sa chain rule at itong sagot is papasok natin dun. Okay? So, yun na. Papasok na natin. So, quotient rule siya na may chain rule sa loob. Okay? So, nandito is 1 over square root of 2x plus 3. Okay. So, low D high minus high D low all over low squared. So, square root of 2x plus 3 squared. Ayun, tapos na yung calculus part. Algebra na to. So, 2x plus 3 times 0, burado, kasi 0 eh. And then, negative 2 times 1 over 2x plus 3. Ano sagot? Negative 2 times 1 over 2x plus 3. And the negative 2 over square root of 2x plus 3. Gets? And then, all over, square root of 2x plus 3 is squared. Okay, so tandaan nyo, pag nag-square kayo na square root, mabubura yung radical sign. Makakancel yung radical sign. So, yun na. So, in short, ang square root ni 2x plus 2, ang square root ni 2x plus 3 squared ay 2x plus 3 na lang. Binura lang yung radical. Okay, so paano yan? Paano kapag ka yung, paano to? A over B, C. Paano yan? So, simply, magiging A over BC. Yung denominator na nasa taas, pupunta lang yun sa ilalim. Okay? So, ang final answer natin is negative 2. Then, itong square root of 2x plus 3, punta lang yun siya ilalim. Edi, square root of 2x plus 3
And then times 2x plus 3. Bawal niyang pagdikitin yan ha. Magkaiba yan. Ito is square root, ito 2x plus 3 lang. So, ayun na. Acceptable na sagot na yan. So, negative 2 over square root of 2x plus 3 times 2x plus 3. So, yun lang. Ayun lang yung problem number 4. Basta tandaan nyo, pwedeng magkaroon ng chain rule sa loob ng quotient rule. Okay? Pwedeng magkaroon ng quotient rule sa loob ng chain rule. So, pwedeng magkaroon ng iba't ibang rule sa isang given ng sabay-sabay. So, bonus example, the derivative of square root of 2x minus 1 cube. So, kaya ko to ginawa para maipakita sa inyo yung chain rule sa loob ng chain rule. Ibig sabihin, chain rule siya, tas may chain rule sa loob. So, tingnan nyo. Again, sundan nyo lang yung step. So, yung 3, lalagay sa unahan. Kokopyahin yung parenthesis as is. Then, yung 3, babawasan ng 1. So, magiging 2. And then, times, last step, sa derivative nito. Ngayon, paano mo hahanapin ang derivative ng square root of 2x minus 1? So, paano mo hahanapin derivative nun? E di, i-derive mo gamit chain rule. Kasi, radical siya. So, para mahanap natin kung ano yung ilalagay dito, i-derive muna natin to. So, anong derivative ng square root of 2x minus 1? So, ayun, i-convert mo sa, again, sa fraction ng exponent. And then, gagamit ka ulit ng chain rule. So, negative 1/2, pupunta sa unahan. Kokopyahin yung parenthesis as is. Then, yung 1/2, babawasan ng 1. 1/2 minus 1 is negative 1/2. And then, i-multiply sa derivative na nasa loob. 2. Ngayon, all that's left is algebra. Pero, sige, bibilisan na natin. May 2 dito. Tapos sa ilalim may 2. So, pwede na agad yun i-cancel. Gets? Tapos ito ay negative ang exponent. So, dahil negative ang exponent, automatically bababa yan. Again, so ang final answer is 1 over 2x minus 1 raised to 1/2 na lang, magiging positive. Pero gawin natin radical. So 2x minus, ay hindi, wag natin gawin radical. So 2x minus 1 raised to 1/2. So ito yung sagot. Ito yung derivative ng 2x minus 1, square root ng 2x minus 1. So ito, papasok yun dito. Okay? So again, kaya ito ginawa, chain rule kasi siya sa loob ng chain rule. Para siyang dalawang shell. Etong unang shell, ito. Okay? Nabura na natin. Kaso may pangalawa pang shell. So, ang pangalawang shell, ito yun. Since nabuburay na natin kasi may sagot na tayo. So, 1 over 2x minus 1 raised to 1/2. So, ayun na. Tapos na yung calculus part. Etong susunod na mga step, algebra na lang. So, 3 times square root of 2x minus 1 squared times 1 over 2x minus 1 raised to 1/2. So, again, ito. Lagi niyong tandaan, kapag may square root, tapos may squared, cancel lang, buburay niyo lang yung radical. Okay? So, ang square root of 2x minus 1 is squared, buburay niyo lang yung radical, magiging 3, 2x minus 1. Gets? Times 1 over 2x minus 1 raised to 1/2. So, 1 over 2x minus 1 raised to 1/2, edi 1 na rin itong taas. Kasi tatimes mo lang naman to sa 1. Diba? Oh, edi 1. So, ang sagot is 3, 2x minus 1, all over 2x minus 1 raised to 1/2. Okay? Bibilugan na ba natin? No, di pa. Tandaan nyo na kapag sa laws of exponent, x cubed over x squared, kapag parehas ng base, pwede mong i-cancel. Ano eh? Paano mong gagawin? Ima-minus mo yung exponent nila. So, x cubed over x squared, anong sagot? X na lang. Kasi 3 minus 2 is 1. Ngayon, same thing is true sa given na to. 3 times 2x minus 1 over 2x minus 1 raised to 1/2. Parehas sila ng base. Parehas 2x minus 1.
So, ang gagawin mo, ima-minus mo yung exponent. Si 2x minus 1, may exponent yan na 1. So, in short, 1 minus 1 half. 1 minus 1 half is equal to 2 minus 1 over 2, which is 1 half. Okay? So, ang final answer, ang pinakang final na sagot is 3 quantity 2x minus 1 raised to 1 half. Ayun na. Mabubura to. Kasi na-cancel siya. Yung 1 minus 1 half, ang sagot, 1 half. Kaso mas malaki yung 1 kaysa sa 1 half, kaya sa taas malalagay. So, acceptable na to. Pero dahil ang given natin is radical, pwedeng ang sagot, or 3, ko-convert mo yun sa radical pabalik. So, kahit andyan sa dalawa. So, again, baka nalito kayo x 4 over x squared. Sana mas malaki, taas o baba? Taas. So, tataas mo lalagay yung x. And then, saka mo ma-minus yung exponent. 4 minus 2 is 2. So, x 4 over x squared is equal to x squared. So, ngayon, ganito rin nangyari dito. 2x minus 1 raised to 1 over 2x minus 1 raised to 1 half. So, 1 minus 1 half is 1 half. Eh, kaso, mas malaki si 1. Kaya sa taas nalagay, yung denominator, wala na. Okay? So, yun lang yung chain rule. Kung may nalilito kayo, meron pa naman mga susunod na video na halo-halo na yung rules. So, abangan nyo lang. And, ayan, stay tuned lang kayo dito. Salamat.